Hola a todos, aquí Ravenford y seguimos jugando a Gabriel Knight, Sins of the Fathers. En el último capítulo terminamos el primer día del juego tras investigar la escena del crimen dejada por el último asesinato Vudú. Ahora vamos a continuar con el segundo día, pero antes, como siempre, recordaros que tenemos un servidor de Discord en el canal. Un servidor de Discord donde hablamos sobre juegos de rol, aventuras gráficas, dungeon crawlers y todos esos juegos que nos gustan tanto. Si queréis entrar para hablar, comentar, dar sugerencias o hacer peticiones para el canal, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Como siempre, estáis todos invitados. Y bueno, antes de nada, voy a hablar con Grace porque siempre cuando empezamos un día, tendríamos de intentar preguntarle por los mensajes. Nope. None right now. Vale, no hay ninguno. Ya creía yo que era así, pero siempre está bien asegurarse. Bueno, vamos a ponernos en marcha, vamos a salir. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Have fun. Bien, ¿y qué podemos hacer? Bueno, algo que podemos hacer es ir a la nueva ubicación que tenemos accesible, que es la propiedad Giddy, que es donde está Malia Gid. Tengo que decir bien este apellido, se me dan muy mal los apellidos. Veamos si nuestro pequeño Romeo puede intentar seducir a esta dama de alta cuna. Una bonita plantación sureña o explantación sureña. The Garden District is famous for its elaborate old plantation homes and mansions. This particular mansion is impeccably groomed. Potted roses mark the entrance to the house. Vale, es la clásica casa ricachona sureña. The Garden District. It's a brass door knocker. The front door of the Getty mansion looks unusually solid and heavy. Vale, parece que no hay mucho que ver, así que vamos a usar abrir la puerta. Gabriel can't get inside unless he's invited. Vale, sí. Primero educación, así que vamos a usar el picaporte. May I help you? Una cosa que seguramente no sabréis es... Bueno, sabéis que Gabriel Knight está interpretado por Tim Curry, el tipo que hizo Rocky Horror Show, ¿vale? Pero él también hace otras voces, también hace la voz del mayordomo, en este caso. Así que si os fijáis un poco, os daréis cuenta de que Gabriel Knight está hablando consigo mismo, porque tienen una voz muy parecida. Vamos a ser sinceros. I'd like to see Malia Getty, please. I'm sorry, but unless you have an appointment or official business, I cannot announce you. Vamos a decirle que venimos por asuntos oficiales. En el fondo venimos a investigar a un crimen. I do have official business. Really? Please tell me the nature of your business. Vale, espera. Quizás la foto del asesinato. Does this do anything for you? No, it does not, sir. Vale, ¿podrías... la foto de Mosley? Does this do anything for you? No, it does not, sir. Vale, no parece que estemos consiguiendo nada. Just as I thought. Good day, sir. Vale, parece que no nos van a dejar pasar tan fácilmente. Voy a volverlo a probar. Vamos a usar otro truco. May I help you? I've got important business with Miss Getty. Yes, I'm waiting for some evidence of that, sir. Just as I thought. Good day, sir. Vale, no nos da ninguna oportunidad.
Tenemos que demostrarle que tenemos asuntos serios que tratar con la señorita. No que solo queremos ligárnosla por su fortuna. Vale. Pues lo mejor es que continuemos con nuestra investigación Vudú. Veamos el Museo Histórico de Vudú. Hoy está abierto. ¿Tiene público? Welcome, my friend. Hello? I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I will be happy to assist. Great. My name is Knight, and I'll probably take you up on that. Aquí está el Dr. John, que está interpretado por Michael Thorne. Para aquellos que no lo conozcan, es... ¿cómo se llama? El Klingon de Star Trek. Ahora no me sale el nombre. Worf. Eso, Worf. Que es un personaje que me gusta mucho. El actor actúa muy bien, la verdad. Le he visto hacer diferentes papeles. No le conocía demasiado, pero a partir de este juego lo comencé a conocer. Y la verdad es que es muy buen actor. Sinceramente. Y hace muy bien este papel del Dr. John. This is quite a place you have here. Thank you, Mr. Knight. I have dedicated myself to the preservation of this unique culture. It is gratifying to see others reap the fruits I have sown. Encaja perfectamente, la voz de este actor encaja perfectamente en este personaje. Un gigantesco hombre negro que puede parecer muy impresionante a la vista. Creo que lo dice en la descripción. Dr. John is a huge man. If his manner weren't so pleasant, he'd be intimidating. Es intimidante de vista, pero es agradable de hablar y el actor lo hace muy bien. Vende muy bien este personaje. So, where'd you pick up all this stuff? Oh, here and there. We accept donations of any pertinent items. Did you ever get any wackos in here? You mean besides yourself? Yeah, besides me. I do not care to make those kind of judgments, Mr. Knight. All are welcome here. Ese comentario sobraba, Gabriel. You're a big guy, aren't you? Do you work out? Play sports? I do not play basketball, if that is what you want to know. Who, me? No, you just look like such a natural athlete. I do find ways of keeping fit, Mr. Knight. After all, our bodies are temples. You sound like Grace. I should get the two of you together. Is Grace your wife? No, she just acts like it. Vale, ya está bien de la cháchara. Vamos a hacer las preguntas de rigor. Could I ask you some questions? That is why I am here. Adoro esa voz tan intimidante que tiene. What can you tell me about voodoo? Historical voodoo? Or the voodoo currently practiced in the city? A ver, esta es la parte que más me gusta del juego porque se nota la investigación a fondo que ha habido sobre el tema del vudú. Aprenderemos muchas cosas sobre el vudú, algunas de ellas, lógicamente, son meramente para ayudar a la ficción histórica del argumento. Pero, en general, se nota que hubo una auténtica investigación detrás para informarse de diversas cosas. No es siempre completamente exacto y se toma ciertas libertades, pero está muy muy bien. Y para un juego de 1993 es muy sorprendente, la verdad. Pero muy sorprendente. Quiero decir, esto es la era pre-internet. Así que se hiciera una investigación tan profunda de este tema es impresionante. Y es una de las cosas que más me gustan de este juego. Hablemos de los crímenes vudú, aunque sé que seguramente no le gustará el tema. What do you know about the voodoo murders? The killings in the newspaper? I know that they have nothing to do with true voodoo in New Orleans. What makes you think the voodoo murders aren't being done by local practitioners? Voodoo is a popular boogeyman, Mr. Knight, especially in New Orleans. Anyone can pretend to use it, just as anyone can pretend to be a black belt in karate.
and for the same reason, to intimidate. I know voodoo in this city, Mr. Knight, and believe me, it is not about killing. Even the police have stated that the killings have nothing to do with local voodoo. Vale. Parece que está muy convencido que los crímenes no son auténtico vudú. ¿Podemos preguntar algo más? So, you know nothing about the Voodoo murders case? I neither know nor care to know, Mr. Knight. My only possible interest is in how it might affect the public's attitude towards the museum. So far, it has not been an issue. No one has even had the bad taste to bring it up. Until you, that is. Vale, parece que no le cae muy bien el tema. Me lo imaginaba. Hábleme de Nueva Orleans. What do you think of New Orleans? It is the only city in the United States as far as I am concerned. Una visión un poco estricta, pero bueno. ¿Algo más? What is it about New Orleans that you so admire? It has a real culture of its own, Mr. Knight, amid the horrid blandness that is Americana. New Orleans alone has a voice. Spoken like a true New Orleanian. La verdad es que es verdad, es la única ciudad de Estados Unidos que yo querría visitar, sinceramente. Quizás seguida de Nueva York, pero más que nada porque no he estado nunca en Estados Unidos. Nueva Orleans parece como un país completamente diferente. Do you have anything else to say about New Orleans? I have already given you my opinion, Mr. Knight. Vale, las Do you serpientes. know anything about snakes? Ah, you have perhaps noticed the museum's snake, Mr. Knight. They are beautiful creatures, do you not agree? And the tourists seem to associate them with voodoo. Tenemos que recordar que hubo una serpiente en la escena del crimen. Sí que la cosa sería investigar si esa serpiente puede ser la misma. ¿Pero cómo? Is the snake yours? Do you use it in your practice of voodoo? I admire the spirit of the snake, Mr. Knight, but snakes like the museums can be quite dangerous to handle. You didn't really answer my question. I think I did, Mr. Knight. Sí, lo hizo como una amenaza velada. Sí. I'd really like to know more about your snake. There is really nothing more to say, Mr. Knight. Vale, no sacaremos mucha más información. Vamos a la víspera de San Juan. What can you tell me about St. John's Eve? It is one of the important ceremonial nights in voodoo. ¿Algo más? What else can you tell me about St. John's Eve? I am afraid I do not know the origins of St. John's Eve. I only know that it was a night of ritual long before voodoo came to New Orleans. ¿Algo más? What else can you tell me about St. John's Eve? I am afraid I have little else to say about that subject. De acuerdo. ¿Y de Cabrits encore? Do you have any idea what Cabrice encore means? I fear my French is not all it should be, Mr. Knight. ¿Habéis notado la duda que ha tenido a la hora de afirmar que no sabe lo que dice? Creo que sí sabe lo que quiere decir. You're sure you haven't heard the term Cabrice encore? I am sure, Mr. Knight. Vale. De momento me voy a saltar el preguntar sobre él y hablemos sobre el vudú. Hablemos sobre el vudú histórico. Tell me about historical voodoo. Very well. I will start at the beginning, Mr. Knight, and will go on from there at your prompting. Sounds good. As you may know, voodoo is a grassroots religion formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade, but African slaves were imported not only by the United States, but also into the West Indies, where the French
and Spanish ran Plantation Islands. Prior to 1803, the New Orleans area was owned by France. The French Creole in those days owned many African slaves. But the Creole did not permit their slaves to gather, giving no chance for Vudú to breed here natively. The Creole also knew enough about the corrupted pagan practices of the West Indies slaves to ban the importing of slaves from that region. No sé si os habéis fijado que ha habido como un pequeño cambio en la voz aquí. Esto es porque esta línea, por alguna razón, Michael Dorn no pudo hacerla. No pudo hacerla. Y sencillamente cogieron a otro actor de doblaje y la hizo él. Ha intentado parecer lo máximo posible, pero se nota un poquito la diferencia. Continuemos hablando del vudú histórico porque está siendo muy interesante. So, how did voodoo come to New Orleans? After the Louisiana Purchase, American legislators relaxed regulations. Slaves were permitted to gather. The Americans also removed the ban on West Indies slaves. Around the same time, a slave revolt occurred in Santo Domingo, what is now Haiti. Between the lifting of the ban and the Haitian revolt, West Indies slaves began pouring into New Orleans. Some of them were free people of color, freed or escaped slaves. Some came with their white owners who were fleeing from the revolt. What happened when the West Indies slaves got here? They brought voodoo with them. The native slaves were more than enthusiastic about embracing it. It gave them power, Mr. Knight, if only in the form of a communal bond. Among the first meeting places were the Bayou Saint John and the shore of Lake Pontchartrain. The early voodoos were heavy snake worshippers, worshipping the one they called the Great Zombie. Daos cuenta que ha dicho que el primer lugar donde se practicó el vudú aquí en Nueva Orleans ha sido justamente el lugar donde ha ocurrido el último crimen vudú. Así que es curioso. ¿Coincidencia? No lo creo. Tell me more about historical voodoo. By 1817, the voodoo activities were beginning to cause fear among the white slave owners. An ordinance was passed to forbid slave gatherings except in designated public areas at designated times. The time was Sunday afternoons and the place, Congo Square. The slaves and free people of color gathered to dance simulations of their voodoo dances right in sight of Creole society. Of course, they also continued to meet in private for the real thing. Vale. Tell me more about historical voodoo. There were a variety of kings and queens at first, voodoo priests and priestesses. But from about 1830, a single power emerged. This was a voodoo queen named Marie Laveau. Marie Laveau ruled voodoo in New Orleans for many years. Ha aparecido un nuevo tema, Marie Laveau. Continuemos un poco con el vudú histórico. Tell me more about historical voodoo. I've given you as much detail as I can, Mr. Knight. Look around the museum if you desire more information. Vale, pues háblenos de esta Marie Laveau. Tell me more about Marie Laveau. There were actually two Marie Laveaus, mother and daughter. Most people thought they were the same woman. Her continued youth added to the mystique. The original, the mother, was also known as Widow Paris. It was she that began the empire. When the Widow Paris began to practice, there were many voodooans in the city. By 1830, she was voodoo queen of all New Orleans. Cosa importante, Marie Laveau es un personaje histórico real, existió, y se supone que pasó justamente lo que está contando aquí el Dr. John. Era una sacerdotisa vudú
que dominó durante gran parte de no sabría decir el tiempo exacto, diría que casi un siglo, el vudú de la ciudad, y lo hizo haciendo creer que se había mantenido viva por más de 100 años, cosa que era mentira. Realmente fue su hija quien la sustituyó y después se hizo pasar por ella, haciendo crecer la leyenda de que Marie Laveau era inmortal. O tenía poderes mágicos y tenía una gran longevidad. En todo caso, su tumba existe realmente en Nueva Orleans y es una figura todavía muy adorada en los círculos de vudú. Así que esto que estamos aprendiendo parcialmente es correctamente histórico. Tell me more about Marie Laveau. The widow Paris was a hairdresser for rich Creole ladies. She also paid household servants to spy for her. Between the two, she knew everything about everyone who mattered in New Orleans. She was not above using her information to appear psychic, to intimidate, or even to blackmail. You sound as though you admire her. For a black woman in the mid-1800s to gain power is an incredible thing, Mr. Knight. However, she achieved it. ¿Puede contarnos más? Tell me more about Marie Laveau. She kept a pet snake, danced with it too. She held traditional voodoo ceremonies out by the lake. She took herself seriously, very seriously. But she was not above selling tickets for her events to curiosity seekers. She was not above using voodoo any way she could to make money. That is for certain. But if she had been in another line of work, in another age, that would have been interpreted as entrepreneurial genius rather than a sign of fraudulence. Hey, you don't need to convince me. I admire anyone that can actually make a living. Tell me more about Marie Laveau. It was Marie Laveau who defined the voodoo that is truly and uniquely the voodoo of New Orleans. She invented hundreds, if not thousands of spells, potions, charms, and incantations. These form the basis of the modern practice, not to mention the folk tradition of hoodoo. Vale, ¿algo más? Tell me more about Marie Laveau. Her daughter, Marie Glapion, took over when the widow Paris got old. Most people thought it was the same Marie Laveau. Both Maries encouraged that point of view. The widow Paris died in 1881. Marie Glapion had been reigning a long time by then. After the death of the widow Paris, other voodoo queens surfaced, and by 1890, the cult was fragmented again. Marie Glapion just sort of faded away. ¿Algo más? Tell me more about Marie Laveau. The Laveau tomb, where one or both of the Maries are believed to be buried, is in St. Louis Cemetery No. 1. It is a popular shrine for practitioners and tourists alike. I myself take tours through the cemetery on a regular basis. Really? Do you have any running this week? No, but the cemetery is open to the general public as well. Esta información es importante saber que si no hubiésemos conseguido la información que la tumba de los familiares de Gabriel está en el cementerio número 1, si hubiésemos llegado hasta aquí y hubiésemos hecho esta conversación, se nos hubiera abierto el cementerio también aquí. Hay múltiples formas de conseguir las cosas en este juego, lo que lo hace también muy dinámico y que es difícil perder la pista a no ser que no estés muy atento. Creo que no hay mucho más que decir de Marie Laveau, pero voy a intentarlo. Tell me more about Marie Laveau. You have heard everything about Marie Laveau that a layman might expect to understand. Me ha encantado como ha dicho, un profano podría entender.
Bueno, háblenos del vudú actual. Tell me about current voodoo. Many people think of voodoo in terms of magic spells or grigri. That kind of practice is actually called hoodoo, and is only a part of true voodoo. Voodoo, the religion, has a strong following in New Orleans. In fact, it is growing quite rapidly. There are several voodoo churches or temples in the city, and others all across the United States. African Americans see it as a tradition all their own. Whites, and there are many in their religion, are attracted to it because they think it is exotic. I, personally, am more interested in the history of voodoo. Some of the new movements are copying Haitian or even African voodoo. But it is the voodoo of New Orleans that I find so intriguing. A ver, háblenos más del vudú actual. Tell me more about current voodoo. There are many voodooians in New Orleans. They often do business selling grigri, telling fortunes, providing luck, and occasionally misfortune. Perhaps you would like to meet a voodooan. We refer those who seek a deeper experience with voodoo to a local practitioner, Magenta Moonbeam. Sure, I'd love to meet her. She lives on the corner of Orleans and Dauphine. I will call her and tell her you might stop by. Great, thanks. Vale, tenemos una nueva fuente de información, aunque Dr. John puede ilustrarnos un poco más. Tell me more about current voodoo. You have tapped my resources. My expertise is really historical. Perhaps Ms. Moonbeam can be of further help. Bueno, pues háblenos del vudú o el mal de ojo. Is there anything else I should know about voodoo? Not if your interest is primarily in voodoo. Voodoo is of interest to those who study rural folk traditions, but it will not aid you in understanding true voodoo. ¿Algo más? Is there anything else I should know about? Not if you're interested in voodoo. Dice lo mismo. Vale, creo que hemos agotado todas las posibilidades con este hombre y ha sido muy didáctico. Así que vamos a irnos. Visitaremos a esa Moonbeam. Rayo Goodbye, lunar. Dr. John. Goodbye, Mr. Knight. Pero recordaremos que este hombre tiene una serpiente aquí, que queremos investigarla. Y aquí tenemos la residencia de Moonbeam, que parece un personaje de Mi Pequeño Pony, este nombre. Moonbeam. Welcome, Seeker. You must be the one Dr. John called me about. I guess so. My name is... Wait, Gabriel Knight? You're too quick for me. Actually, Dr. John told me. You have come to the right place, Mr. Knight. Tell me how I can help. Bueno, vamos a mirar un poco el lugar. El lugar parece el típico sitio esotérico. Ah, ahí hay una A serpiente. large, sluggish snake rests on the floor of the fancy bird cage. Apparently, Magenta is not a fastidious housekeeper. A shed skin shares the cage with its original owner. Oh, hay una piel de A serpiente aquí. large, Vale. Miremos a... Magenta Moonbeam is wrapped in gauze and silks. She looks vaguely mysterious and mysteriously vague. Vale. Esto aquí. A large crystal ball is prominently displayed. A ver esto. It's a large cluster of quartz crystals. The mask is made of carved wood and looks African. Todo muy misterioso. Moonbeam residence looks like a cross between a voodoo temple and a Victorian fortune teller's parlor by way of Haight Street. Vale. De acuerdo. Vamos a hablar un poco con Moonbeam. Dr. John tells me you're a voodoo practitioner of some kind.
I am a voodoo yen, a voodoo priestess. Do you get many people in here on an average day? Some days the need for my power is greater than others. But I have many regular clients who would be lost without my vision, Mr. Knight. I can imagine. That's a great-looking mask on the wall. It's from Africa, a gift to me from Queen Tabitha. Do you know Dr. John well? Oh, yes, we are old friends. Those with gifts are often drawn together. ¿Poderes? Como el Dr. John pensaba que era solo un historiador, no un practicante. So, let's say I came to you wanting to attract a woman. What would you advise? Oh, I wouldn't think you'd have any trouble attracting women, Mr. Knight. No. I guess I don't. Vale. De acuerdo, un poco de coqueteo. Pero vamos a la interrogación. Could I A la ask you a few questions? al Of interrogatorio. course, Seeker. Perdón que diga interrogación, es por el icono, veo el icono y en vez de decir el interrogatorio digo interrogación, que no es correcto. What can you tell me about voodoo? My practice is mainly selling charms and potions with magic power, such as gree-gree and voodoo oils. You know, everything from unrequited love to wandering spouses to winning a lawsuit. But my spells and charms are powerful, and they work. Soy un poco escéptico a estas cosas. ¿Algo más? What can you tell me about voodoo? Much of a voodoo yen's work is protecting her clients from the spell of others. I make special protective gree-gree to be worn in secret. They keep evil spells from working against my clients. He de decir, a ver, respeto a las personas que practican esto de forma sincera y espiritual, pero esta visión siempre me ha parecido un poco de terrorismo, ya que le metes en la cabeza a la gente de que debe tener miedo de que otra gente le va a lanzar conjuros si ellos no se defienden de ellos o no lo hacen antes. Siempre hay este conjurador malvado que al parecer está al acecho para lanzarte un conjuro si te despistas. Así que no tiendo a ser muy receptivo con estas pitonisas o expertas. Sé que no tiene nada que ver con el juego, pero era una cosa que quería compartir. Algo más sobre Vudú. What can you tell me about voodoo? The recipes for voodoo charms have been handed down from master to apprentice for centuries. ¿Algo más? What can you tell me about voodoo? I have told you all it is proper for you to know, Monsieur Knight. De momento mi impresión es que aunque no parece una mala mujer, es un poco una charlatana. What do you know about the voodoo murders? Why, that has nothing to do with me and my clientele. But I can tell you that you should stay as far from it as possible. There is badness there. Very bad. Gracias por decirme que tengo de alejarme de los asesinatos en serie que están habiendo en la ciudad. O sea, decirme que hay algo malo en unos asesinatos me parece que es rozar lo obvio. ¿Algo más sobre los crímenes? So you don't think the voodoo aspects of the case are fake? Fake? Let me tell you about fake. If I get information through the grapevine and make use of it, is that fake? No, that is part of a voodoo yen's power. If people don't believe, there is not much I can do. But if they do believe, that is a part of my power too. But there are things, monsieur, things not even a little bit fake, I can tell you. Believe it or not, but stay away from it. Vale, o sea, gran parte de tus capacidades existen si la gente cree que las tienes. Vale. En todo caso, parece que ella sí cree que los asesinatos vudú tienen vudú real detrás. What do you mean? Do you know something about the case? I work hard on fine-tuning my spiritual antenna, Monsieur Knight, and I get a clear signal from that direction. Beware.
Nuevamente, esto no quiere decir nada. Quiero decir, aléjate de unos asesinatos, pues es algo lógico. What do you mean? I work. Vale, nada más. De acuerdo. Sobre Nueva What can you Orleans. tell me about New Orleans? New Orleans is the center of voodoo practice in the United States. ¿Algo más? What can you tell me about New Orleans? It is a fascinating city with many dark secrets. Me estoy dando cuenta que esta mujer dice mucho sin decir nada. What can you tell me about New Orleans? It is my favorite place in the world. Vale, nada interesante. Háblame de las serpientes. Do you know anything about snakes? Snakes? You mean like my beloved Grimwald? She's a python, you know. Quite deadly in the wrong hands. I was trained by one of the great voodoo queens to learn how to hypnotize and handle snakes. Háblame más sobre las serpientes. Tell me more about snakes. Oh, I wouldn't want to give away my trade secrets. De acuerdo. Háblame de la víspera de San Juan. What's the significance of St. John's Eve? St. John's Eve? It is the greatest night of the voodoo year. There is always a traditional conclave on St. John's Eve. Most of our voodoo churches these days hold functions in the church hall. But in the old days, they had ceremonies out in the wild, and they wore animal masks and had a huge bonfire and dancing. I used to go when I was an apprentice. Sometimes in the swamp, you know. Bayou St. John. Sometimes at the lake, Lake Pontchartrain. Donde han ocurrido los asesinatos. Más cosas sobre la víspera de San Juan. What's the significance of St. John's Eve? Special ceremonies are performed, and the lower come to ride the faithful. What's the significance of St. John's Eve? There is no night more powerful to voodoo magic. What's the significance? There is no... Vale, no mucho más, de acuerdo. Veamos, ¿qué significa Cabri-Sancor? ¿Usted lo sabe? Do you have any idea what Cabri-Sancor means? No. No, I don't. Parece que sí lo sabe. Do you have any... No. No, I don't. No, pero no va a decirlo. Todos los que conocen algo sobre vudú al parecer están evitando decir esta frase. ¿Por qué será? A ver, preguntemos sobre las máscaras de animales. Tell me about the animal masks. I saw them used once or twice when I was younger, but you don't see them much anymore. They are too... close. Too close to what? Just bad karma. O sea, el mal vudú. Tell me about the... I don't know what else to say about that. Vale, no va a decirnos nada más. Hablemos de Marie Do Laveau. you know anything about Marie Laveau? Oh, yes. She was the first of the great voodoo queens. ¿Algo más? Do you know anything about Marie Laveau? She ruled voodoo in New Orleans for 100 years, they say. Curioso. Acepta el hecho de que Marie Laveau gobernó durante más de 100 años, aunque históricamente se sabe que esto no es verdad, que Marie Laveau fueron madre e hija compartiendo el nombre. Do you know anything about Marie Laveau? I'm sure a historian could help you with that, if you want to know more. Vale, de acuerdo. Hábleme de usted. Tell me about yourself. Yes? What would you like to hear? ¿Cómo entró en este negocio? How'd you get into this business? I trained in the voodoo arts for many years with the great Queen Tabitha. Really? Who's she? You have never heard of her? For shame! I can see you know little of the world of magic. I'm beginning to get that impression, yes. What kind of people come to see you? Seekers after the truth, such as yourself. Vale, no has dicho nada importante. Do you do anything else? I am a voodoo yen.
That is plenty. It takes much spiritual effort. Vale. How many voodoo yens are there? No one knows exactly. Many practice in secret. There are probably hundreds. But of course the level and the power of the voodoo yens differ greatly, depending on their training and natural gifts. Tell me anything at all. I haven't always lived in New Orleans. I came here from Kansas as a young woman. Vale, no es de aquí. Tell me anything at all. I began studying voodoo more than 20 years ago. I am well versed in the magical art. No se me ocurre ninguna cosa. Me parece que no es importante think of hablar de anything. esto. Very well. Ahora que lo pienso, no le he preguntado al Dr. John sobre él mismo, pero da igual, ya lo haré en algún momento. Háblanos sobre sortilegios. Give me an example of a gris-gris. All right. Here's an old one. Take a lodestone and some brimstone to a crossroads at midnight. Light the brimstone with a match, and a spirit will come and give you advice in gambling. Bueno, ya sabéis, chicos, si queréis consejos sobre vuestros juegos favoritos, no vayáis a una guía de videojuegos, no vayáis a ninguna web de trucos, id a un cruce de caminos con un imán y quemando incienso y aparecerá un espíritu y os dirá trucos para vuestros juegos favoritos. Que no digan que este canal no es didáctico. Give me an example of a gris-gris. Here's an old hoodoo Dr. Gree-Gree. Place a dime under your client's tongue, and if the client is under a spell of any kind, the dime will turn black. Vale. Give me an example of a gris-gris. To send someone away, take a rotten egg and write that person's name on it 9 times. You can also write on it where you want to send that person to. Take it and throw it against his door at midnight. Debes escribir el nombre en un huevo 9 veces. Creo que no hay tanto huevo para un nombre. Y pregunta, si tengo de escribirlo con apellido, porque entonces aún hay menos huevo para eso. Al menos con mi caligrafía. Bueno, da igual. Háblanos de tu serpiente. About Grimwald. What about her? ¿La Where'd you conseguiste? get Grimwald? She belonged to a traveling reptile show. She was being terribly mistreated, so I offered to buy her. She's named after a spirit guide I had once. The spirit Grimwald was a very powerful female snake priestess in Egyptian times. Grimwald doesn't sound Egyptian. I only know what the spirits tell me. Monsieur, I am sure they know better than we. Sí, no suena muy egipcio ese nombre. How'd you learn to handle Grimwald? I told you a great voodoo queen taught me. She learned from Marie Laveau herself. Ah, fascinating. Would you consider giving me one of Grimwald's scales? No, I couldn't do that. You might do some gree-gree of your own, no? One must be very careful with such things. Hair clippings, nail parings, and snake scale. Ya sabéis, chicos, no perdáis vuestra escama de serpiente, no sea que la utilicen para un conjuro contra vosotros. Vale, no nos dará una escama, iría bien para compararla con la escama que tenemos. Dime cualquier Tell cosa. me anything at all. You have to be careful when handling a snake. They're more delicate than they look. I'll bet. Vale. Tell me anything at all. Many people are afraid of snakes. Isn't that silly? Totally. Para nada, porque yo he tenido serpientes venenosas en mi jardín y son un peligro. Un día, tristemente, mataron a uno de mis perros con el veneno. Y hace muchos años, yo creo que ya no hay ninguna. Pero es muy, muy peligroso una serpiente. Y tenerles miedo es no solo lógico, sino de sentido común a mi punto de vista. Tell me anything at all. Snakes shed their skins from time to time. You have to be especially careful of them when they're shedding. I'll keep it in mind.
¿Algo más? Tell me anything at all. Grimwald is very responsive to vibration. She doesn't recognize her name, but if I stomp 3 times, she looks right at me. Vale, esto es una pista para lo que pasará en un futuro. Ha habido otra pista antes, ya os daréis cuenta cuándo es. De momento vamos a decirle que nos muestre cómo se maneja con su serpiente, aunque suena increíblemente mal. How about showing me how you handle Grimwald? Really? You would like to see me dance, perhaps? That would be swell. I won't make you wait, Monsieur Knight. Aquí hay un poquito de coqueteo. No matter what you see, do not be frightened. I'll give it my best shot. Y ahora Rayo Lunar se pone a bailar. Y mientras está bailando tenemos el control de Gabriel. Es algo de que debemos darnos cuenta. Podemos ver... Magentia's movements are as liquid and sinuous as those of the snake. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer es ir rápidamente a coger la piel de serpiente mientras ella está distraída bailando. Gabriel grabs the shed snake skin while Magenta is otherwise occupied. They are truly inspiring, isn't it? That's certainly one word for it. Sí, muy inspirador ver cómo te meneabas a derecha e izquierda con una serpiente encima. No sé si estabas bailando o realmente te estaba matando, pero bueno. Pero ya hemos conseguido todo lo que necesitábamos de esta mujer, así que vamos a Gabriel salir. figures that many men have picked up things in Magenta's parlor, but he'd rather not. Uy, espera. Ah, he puesto coger por alguna razón. Yo quería salir. Well, I guess I'll be gone now. Peace and harmony be yours. Right. Bueno, vamos un momento al parque. Vamos un momento al parque después de toda esta sesión didáctica. Antes de nada, vamos a hacer una comparación. Porque tenemos la piel de serpiente aquí. Vamos a mirarla. Gabriel magnifies the shed skin from Magenta Moonbeam's snake. The snake scales are hued brown. They don't match the scale from Lake Pontchartrain. Bueno, no se parecen para nada, así que la serpiente de Moonbeam no es la serpiente que trajeron al lugar del crimen. De acuerdo. Pues sigamos. Vamos a pasear un poco por el parque, a ver qué hay hoy. A ver si hay algo nuevo. Aquí hay alguien dibujando. An artist is taking advantage of the fine weather. Siempre me ha parecido misterioso A lone drummer beats out a haunting rhythm on a large African drum. Siempre me pareció misterioso cuando comencé a jugar a este juego y después está justificado, ya veréis por qué. The juggler looks like a beginner practicing the act. Vale, continuemos. Vamos a pasear un poco a ver qué hay de nuevo o extraño. Sigue la misma banda cajún. Vale, aquí hay algo nuevo junto a la banda de jazz. A small boy is tap dancing enthusiastically for a lucky dog vendor. The vendor ignores him. Vale. ¿Podemos hablar? You dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any.
block the view, mister. De acuerdo, parece que el chico está más interesado en ganarse la vida que hablar con nosotros. Y el hombre de aquí, este que vende perritos calientes. The lucky dog vendor has his nose buried in a paperback novel. Gabriel noticed that it is not. Big surprise. One of his. Pena, una oportunidad perdida para conseguir un fan de su obra. Vale, hablemos con él. Could I get a lucky dog, please? Not now, I'm busy. An unambitious person? In the 90s? Amazing. Este chiste nunca me ha caído bien porque creo que no tiene ninguna gracia. Cosa importante, cuando venimos al parque, es buena idea... Uy, he apretado la grabadora. Es buena idea... A ver, un momento. Que se le ha de dar muy bien para poder ir arriba a veces. Ahora. Dar 2 veces la vuelta. Porque habéis visto... El dibujante al parecer ha perdido su dibujo por el viento. The artist is off chasing his errant drawing. Vamos a seguirle, a ver qué ocurre con el dibujo huido. Oh, unbelievable. Rotten luck. Vale, parece que ha quedado atrapado entre los barrotes. Vamos a intentar cogerlo. Gabriel can't reach the drawing from where he is. Me hace gracia que hayan hecho la animación para intentar coger el dibujo. Algo completamente innecesario. En otras aventuras gráficas, normalmente la cosa sería... Gabriel deduce que no va a coger el dibujo, no va a intentarlo. O como le pasó a nuestro amigo Mike Dawson, no va a intentar abrir la puerta de su armario en toda la vida. Y por lo tanto no va a funcionar jamás. No, en el caso de Gabriel lo prueba todo, lo intenta todo y está animado, lo cual es impresionante para la época. Normalmente la gran ventaja de la aventura gráfica era eso, que podías decirle al tío directamente, no puedes hacer eso. Al menos los personajes aquí lo intentan. Vale, aquí hay un puzzle bastante tonto. Que debemos deducir que como al tío le va los libros, está leyendo libros, podemos darle este ticket de la librería. I have this gift certificate. I'm busy. It's good for $20 at St. George's Books, finest bookstore in New Orleans. Really? I'll have to check it out sometime. You could take this gift certificate with you, if you'll give me a lucky dog. A lucky dog for a $20 gift certificate? Well, sure. Here you go. Y con esto nos hemos conseguido un hot dog. Que si no me equivoco, un momento, dejadme... Creo que no se puede comer, pero voy a probarlo un momento. Me hace gracia que el ruido del niño bailando no se rompe, no se corta. Mientras estoy en el menú. Creo que no podemos comérnoslo. Hay juegos de sierra donde te puedes comer la comida que te dan. I'm hungry, but not for that. Vale. Ahora podemos ofrecerle el perrito caliente al niño. You wouldn't like a lucky dog by any chance. Would I? ¡Dios! Thanks, mister. You got any special requests? Let me know. El niño no se lo ha comido, lo ha engullido, lo ha cogido, no, ni ha mordido, ¿sabes? Ni ha masticado, ha cogido y se lo ha metido en la boca
a presión y como si fuera una serpiente, como si fuera una serpiente. Esto es Nueva Orleans, seguramente es un niño serpiente nacido en las alcantarillas. Y ahora podemos hablar con él. You mentioned something about special requests. Yeah, you got one? Podemos pedirle que baile cosas. Can you do the Nutcracker Suite in D minor? Say what? Oh, never mind. Parece que no. Podemos pedirle diversas How cosas. about When the Saints Go Marching In? Sure. Hey guys, Saints! You got it, kid. Por alguna razón decidieron añadirlo, esto. Aunque es completamente innecesario. That was great. Thanks. No problem, mister. Y de esta forma malgastamos nuestro favor y no pudimos completar el juego. No, podemos volverle a preguntar. ¿Y puedes pasar a través de los barrotes de la estatua? Can you fit through the bars around the statue? Can't I? Just watch me. Good. There's something in there I can't quite reach. Come on. Can you reach that piece of paper? Sure thing. Here you go. Yep. See ya. Ok, hemos conseguido el dibujo del dibujante. A ver qué es. It's a technical drawing of Saint Louis Cathedral. Un dibujo técnico. Interesante. Vamos a devolvérselo, somos buenas personas. A ver, ahora. Vamos a dárselo. This belongs to you, doesn't it? My drawing? How'd you get it? Oh, it was a bit of a squeeze, but I hate to see you lose your work. I lost my only copy of a manuscript once. Well, you saved my butt. Let me know if I can ever do the same for you, huh? Y ahora nos debe un favor el dibujante. Y podemos darle el dibujo que hicimos en el lago. Say, do you think there's anything you can do with this pattern? What do you need? Is there any way you can reconstruct the whole pattern from this partial? Pattern is probably circular, and there's some repetition in the elements. What is this from, anyway? You'd never believe me. Okie dokie. Well, I might be able to reconstruct the pattern if I had more data, but this is just one small area of it. If you could get me any more of these, it would help. I'll see what I can do. Vale, pues necesitamos más trozos de dibujo para poder dárselo al dibujante y que nos reconstruya el diseño. De momento lo que vamos a hacer es guardar y dejaré el vídeo aquí. Sé que ha sido un vídeo quizás un poco pesado porque ha tenido mucho texto, mucho diálogo, pero es lo que tiene este juego al principio. Al principio es un poco denso en diálogo porque nos tiene que dar mucha información, pero ahora continuaremos la investigación y haremos muchos más puzzles lógicos, sobre todo en lo que viene a continuación, pero eso será en el siguiente capítulo. Hasta entonces, muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente. ¡Hasta pronto!